Buenas tardes, buenas noches y buenos días para todas las personas que nos están escuchando, tanto de Iberoamérica, que son varios los países que se han conectado, varios profesionales de la psicología, como también profesionales de Europa y de otros países que se han conectado a esta segunda webinar de la Red Internacional de Psicología de Emergencias. Yo soy Javier Torres, soy el coordinador del equipo de trabajo de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias y hoy es la primera vez en donde hemos invitado a profesionales de la psicología de Europa, porque como muy bien dice el título de la red, es una red internacional, con lo cual nos permite abrir más campos y poder tener más conocimientos de otros profesionales de la psicología que están trabajando en el ámbito de las emergencias. En primer lugar, evidentemente, como no puede ser de otra manera, quiero dar las gracias a Ana Romeo, que forma parte del equipo de coordinación, que de alguna manera va a ser nuestro enlace y es la que también nos va a ayudar con el inglés para que pueda ser todo más fluido y dinámico con las intervenciones de Bessie y de Jan y sobre todo la última parte de la webinar en donde habrá un espacio para preguntas y dudas. Simplemente, antes de dar paso a Ana Romeo, que ella se va a encargar de hacer la presentación de los ponentes, yo quiero agradecer tanto a Jan como a Bessie y a Ángel, bueno, pues el estar aquí ahora para compartir con nosotros pues sus propias experiencias que han tenido en la gestión tanto de inundaciones como de incendios forestales de alto impacto y sobre todo conocer con un poco más de detalle qué trabajo podemos hacer los profesionales de la psicología de las emergencias cuando tenemos que trabajar con colectivos, con población que están afectados de lleno con una inundación o con un incendio forestal, como hemos dicho antes, importante. Son tres profesionales que nos van a relatar pues su trabajo que han ido haciendo pues a pie de campo, por decirlo de alguna manera, y lo más seguro es que será muy interesante. Agradecer a todos los participantes también, a todos los que nos están escuchando, y doy paso a Ana Romeo para que pueda hacer ya la presentación de esta webinar y de los ponentes. Gracias. Ana, cuando quieras, el micro. Bueno, sí, muy bien. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Javier por la organización, al Consejo General de la Psicología, a la Red Internacional de Psicología de Emergencias. Es un placer estar aquí y presentar pues, estos tres ponentes porque realmente es muy interesante lo que nos vienen a presentar. Antes de empezar, me gustaría aclarar un par de cosas. Solo voy a hacer las presentaciones en inglés y en castellano. Primero en castellano, como veis, después en inglés. Porque mi intervención es muy breve. Los ponentes van a hablar cada uno en el idioma que elijan, en castellano o en inglés. Y si alguien necesita un poco de traducción, hemos visto que Zoom pues, ofrece mostrar subtítulos, que si vais jugando un poquito puede ser un poco complicado, pero si le damos a mostrar subtítulos y nos ponemos encima del idioma, se nos va a desplegar un menú para poder elegir el idioma en que vamos a ver la traducción de los subtítulos, ¿de acuerdo? Eso tiene que hacerlo cada uno desde su ordenador, no podemos hacerlo de forma centralizada. Now in English, welcome. I wanted to thank you all, Javier, for inviting me to present this webinar, to thank the Consejo General de la Psicología de España and Red Internacional de Psicología de Emergencias, RIPE, for the organization, because this will be a very interesting webinar. We have three speakers here, very interesting topics that I will introduce in Spanish and in English, as you can see.
And just a little information on technical issues. If somebody needs to see the subtitles, the captions, if you don't understand the language that the speaker is using, you can use the captions, choose the language that you want to see the captions, but you have to do it from your own computer, each one. Okay. Vamos a empezar ahora con la primera ponente. Empiezo ahora en castellano. Ella es Bessie Karagiani. Is it okay? Karagiani. Ella es de Grecia y nos va a hablar de, bueno, voy a hablar un poquito de quién es Bessie. Ella es psicóloga clínica, está certificada en Neuropsy, es analista de grupos y es también terapeuta MDR. Es miembro de la Junta de Asociación de Psicólogos de Grecia y forma parte del Standing Committee on de Crisis, Desastres y Trauma de la EFPA, con la que he tenido el placer de trabajar y colaborar, y la verdad es que tengo que deciros que es un placer. Con la Asociación de Psicólogos de Grecia ha participado en intervenciones psicosociales tras grandes desastres en su país, como terremotos, incendios forestales, y tiene una gran experiencia en apoyo psicológico en contextos de crisis. El título de su ponencia es Incendios forestales en Grecia e intervención temprana psicológica. Y durante su ponencia va a compartir las estrategias que han aplicado en Grecia para la respuesta psicológica inmediata y sus aprendizajes tras los escenarios de emergencias. Bienvenida, Bessie. Muchas gracias por estar aquí. Now in English, briefly. Our first speaker is Bessie Karagiani. She's a clinical psychologist. She's an Neuropsy certified group analyst and EMDR practitioner. She's member of the board of the Association of Greek Psychologists and participates in the Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology of the EFPA, where I have had the pleasure to collaborate and work with. And I can tell you she's a great professional and better person also. With the Association of the Greek Psychologists, she has been actively involved in psychosocial interventions following major disasters in Greece, including earthquakes and wildfires. Today she will present the wildfires in Greece and psychological early interventions, and she will share effective strategies and lessons learned from the early psychological support after these disasters. Thank you very much, Bessie, and it's all you. Let's see if you can share your presentation. It's okay? All right. So hello, everyone. I'm going to present you about wildfires in Greece and psychological early intervention. Oops, sorry. I forgot this one. Thank you. Well, maybe I'm a little nervous. Okay. So in Greece, approximately 1,500 forest wildfires occur each year, burning an average of 260,000 acres of forest and agricultural land. So approximately one third of the country is at immediate risk of desertification, which is maximized after each forest wildfire. We are not very proud that we ranked 5th in Europe in terms of burned land in this year, but most of our wildfires are caused by human activity. So the main causes are linked to negligence or deliberate acts of arson or agricultural animal breeding activities that create problems with burning stuff. The causes of fires vary depending on the prevailing political, social, and economic conditions at the time. So from this point of view,
forest fires in Greece can be characterized as a social phenomenon. Fires have become particularly acute since the 1980s as a result of decades of pressure on forest ecosystems due to intense and uncontrolled urbanization of forest areas. Over the last decade, the self-regulating mechanisms of forests have also been challenged by climate change. I'm going to the third one. The climate crisis is increasing the frequency, the intensity, and the extent of wildfires in Greece, making them more destructive to forest ecosystems. How the climate crisis affects wildfires in Greece? Well, it's due to the extreme weather events with increased temperatures, with prolonged heat waves and strong winds. These conditions create really the perfect storm for the outbreak and uncontrolled spread of the wildfires. Also, the prolonged drought, reduced rainfall, especially in the winter and spring months, leads to prolonged periods of drought. So the accumulation of combustible material in forests increases the flammability, fuels the fires, and contributes to their rapid spread. Also, we've seen that the frequency of extreme values of the fire weather index in the eastern Mediterranean, including Greece and Spain and Portugal, of course, and Italy, has increased faster than anywhere else in the world since the end of the 20th century. And finally, the period during which the risk of wildfire is high has extended beyond the traditional summer months, starting earlier in the spring and ending later in the fall. These are the main reasons how the climate crisis has affected Greece and the wildfires. I will pass this very quickly just to say that wildfires have serious ecological and social impacts and very negative effects on the mental health of residents. Not only the loss of biodiversity, the reduction of oxygen quality, flood-related phenomena, but strongly on people. Well, the most significant wildfires in Greece in the recent years include, I will tell you about the deadliest fire in Greek history, which broke out on July in 2018, where this area, Mati, it's in Attica, is near Athens, near the capital, and you can see on the map how big, how huge was this fire, and also it was very, very quick. The fire spread at an incredible speed due to powerful winds and burned houses and cars and killed 103 people of various nationalities, and additionally 15 people died in hospitals in the following months. It was very, very harsh. A large number of houses were burned, trapping dozens of people who were burned alive, while others drowned while waiting to be rescued. Bodies of charred remains, burned cars, destroyed houses and shops, ashes, debris, car parts, and broken glass was the picture of the day after. And this fire caused enormous shock because journalists provided continuous coverage, and there was a large number of victims also. But the residents of the area themselves and their families and the entire population were confronted with very, very disturbing images and details on the disaster. I will show you some of these images, but of course you can understand that that was the situation. And in the first image, the people tried to escape with cars
they burned alive in these cars. I mean, these news were broadcasting continuously those days. This is a very typical image of the area that also we saw it a lot, and that was very harsh and very shocking for the population. So other fires, 2021, 2023, well, big numbers of acres burned, 8,000 acres in 2023, and we continue. Let's pass to our main theme, the crisis intervention. And crisis intervention is a relatively new field in psychology. The origins can usually be traced back to the 40s and the 50s. When we say early psychological intervention, we refer to all types of psychological intervention in emergency situations, and not only those of emergency psychologists or psychotherapists. This means that early psychological intervention comprises psychological first aid and psychological support that are basic psychological support and can be provided by other frontline responders, nurses, social workers, and firefighters also, maybe sometimes. Trauma-focused psychological interventions refer to appropriate specialized first or second level intervention, and this is given by specialists, psychologists and psychotherapists or psychiatrists. So the key concepts are the early psychological intervention, psychological first aid, and psychological support, and trauma-focused psychological interventions. And those include trauma-focused therapies, such as trauma-focused CBT or EMDR, and also non-trauma-focused therapies, such as stress management, supportive therapy, non-directive counseling, and psychodynamic therapy, and also group PFA. Psychological recovery among disaster survivors is a complex process associated to multiple factors that may affect the subject for a long time after the event. The three principles on crisis intervention are the immediacy of intervention. Since crises are emotionally hazardous situations and usually place people at high risk of maladaptive coping mechanisms, therefore, the presence and intervention as quickly as possible is paramount. Also, proximity to the occurrence of the event. The familiar environment is very reassuring for the victim, so we need to restore the family connection. And third, the expectancy that the victim will return to adequate functioning. So a crisis intervention provider should be familiar and optimistic, hopeful for the victim, even when a situation seems hopeless. The typology of victims, also very quickly, when we say that we have victims in a mass disaster, all the victims don't have the same type of, are not affected at the same level. So type 1 victim is someone who is directly affected by the incident. Type 2 are the relatives or loved ones of the deceased person or the survivors. Type 3 victims are us, emergency workers, rescuers, first responders, psychologists. Type 4 victim is the whole community affected by the disaster. Type 5, those who, due to pre-crisis characteristics, may react by developing short-term or long-term psychological disorders. And finally, type 6 is anyone who could have been a first-degree victim or
who feels indirectly involved. I'm not going to talk about these models, just to see there are models for managing acute crisis, and these models comprise the pre-crisis time, the crisis time, the acute crisis, and the after crisis. So I have here 5 models: the 6R model, the BICEPS model of the core needs: belonging, improvement, choice, equality, predictability, significance. So these are the axes where early intervention is focused. The CHIS model, the CISD model, and the RAPID model that was used in Johns Hopkins University. So let's go to the emergency first aid after fire. What we can do. First, we can promote immediate safety and physical protection. That means we ensure physical integrity, we remove the persons from danger zone, provide water and shade, a mask or wet cloth for protection from smoke if needed, medical care for burns, injuries, or respiratory problems, and also identification of the vulnerable groups, elderly people, children, people with disabilities, for immediate assistance. This is the first thing. So what we do includes both physical survival measures and also psychological first aid. This is the PFA. PFA is not a treatment. It is a practical, humane, and immediate support for those experiencing a traumatic event, and it is based on international protocols. What that means: the rescuer must be calm, with a steady presence, reassure the victim, "You are safe now, we are taking care of you." The rescuer must avoid panic or pressure or information overloading, and guide victims to breathe and to use a calm tone of voice. Encouraging of basic needs for water, for rest, for contact with relatives. Contact with relatives is very, very, very important. You see it also on point 3, support family reunification. It's very important because when a fire explodes, you don't find your child, you don't find your husband or the parent. And also we need to avoid questions about what happened, what did you see, or impositions, don't cry, or evaluations, no, you mustn't be afraid, you are strong, etc. Communication and orientation are also very, very important. So we need to provide clear and simple instructions for the next step, and provide information about assembly points and shelters and assistance services. And then comes the provision of organized psychological support. It is the second, but equally critical stage in the early intervention. It begins immediately after ensuring physical survival and aims to restore psychological balance, prevent PTSD, and finally strengthen the resilience of individual and the community. So we need to have a good organization and structure of the intervention. That means the creation of a coordinated network, cooperation between psychologists and social workers, nurses, volunteers, and local authorities. The appointment of a psychological support coordinator to organize the teams and assign responsibilities. Ensure the liaison with civil protection, health and welfare services. Of course, the selection of suitable venues, the creation of support centers near accommodation sites or schools. Venues should be calm, safe, accessible, and discreet.
that ensure privacy for individual sessions also, or group sessions, and space for group discussions. And finally, defining intervention phases. The 3 phases. The early phase in the first 7 days with immediate support, information, and psychological first aid, PFA. The medium term, 1 to 4 weeks, group sessions, psychoeducation, referrals. When I say group sessions, don't think about psychotherapeutical groups. It's first aid, it's sharing the story, it's sharing emotion. Okay, it's not psychotherapeutic in the classical way. And then the long-term phase, 1 to 6 months, with monitoring the vulnerable groups and strengthening resilience. There is a lot of information in all this that I just told you. I mean, these are really the main points. The type of intervention for the beginning. So it's PFA and also psychoeducation, informing victims about normal reactions to stress after disaster, if they are insomniac, if they have hyperarousal or irritability. Training in simple relaxation, breathing, and self-care techniques. Developing realistic expectations and a sense of control over the situation. Also, group support and debriefing. Those are also specific techniques that we can use at the beginning. Optional group meetings for expressing feelings and mutual support. The coordinator ensures a safe environment, and group cohesion and a sense of community reduce post-traumatic stress. Reduce it. Also, support for children and adolescents, very, very important. We can use games or drawing, storytelling to express the feelings because population is under shock, and feelings, expression of feelings is not also, it's difficult. I mean, we can't have it all the time. It's not coming out easily. The presence of parents or teacher is very important because they are the supportive framework for children and adolescents. And of course, school operation for reintegration and restoration of routine for children. Also, special care for groups, special targets, elderly people, people with disabilities, single parent families, or refugees. So we need to promote the best communication, the most adapted communication and support according to their needs. Improved coping capacity helps affected population to organize and be prepared in the case the harm is not finished. Because in case of fires and wildfires, it burns for 6 days or maybe more. So reignition of the fire or a relative that dies in the next days is possible. So what we can do? We can do that by organizing services, first aid staff and population to be prepared for a new emergency. Reinforcing the capacity of the community as a whole to cope with the situation. Avoiding harmful thinking about the situation by providing factual information. Reducing insecurity, helplessness, feelings of abandonment and hopelessness. Reinforcing safety by allowing cultural and religious rituals to families. Enhancing confidence by the involvement of teacher and parents in the restoring process. And of course, and very, very importantly, regaining moments of joy and companionship for children by keeping the daily school program. I mean, children are very, very happy to go to school now, in these cases. I will read just the title,
who are the specific targets, the sanitary and emergency staff, first responders, children, refugees, caregivers, and adolescents. So we must adapt our intervention for all those people. After the crisis, so we are in the second part of the intervention. Risk assessment for serious psychological reactions, PTSD, depression, suicidal ideation, referral to specialized mental health professionals, psychiatrist or trauma therapist, continuous monitoring for high-risk individuals for several months, reassessment of community needs, and provision of group resilience programs. Very important, the training and support for professionals. Mental health professionals need training in crisis management and trauma psychology. So supervision and psychological support for staff should be provided to prevent secondary trauma or burnout. And the aim is the long-term community resilience. Developing education, prevention programs in schools, communities, strengthening volunteer networks and collective memory, and restoring a sense of hope and meaning through collective action. All this that I have told you so quickly, you could find this in this program co-funded by Erasmus Plus program of the European Union, free of charge and available worldwide in 11 languages. This is the link for the website. And thank you very much. Thank you very much, Bessie. I was seeing the languages and there is no Spanish in these languages, so we have to translate. Yes, yeah, we need to translate because, yeah, it was because it started at the pandemic and then it was the war in Ukraine, so it was more oriented to more oriented, yes. Yeah, I remember when I saw the program and I thought, it's not translated. Yes. This is something we can share. Of course. Together. We have to find excuses to work together. I agree. Thank you very much. Muchas gracias, Bessie. Le he dicho que el programa que nos ha presentado al final, que pueden tener acceso todos libremente, no está traducido al español y le hacía el comentario de que podemos trabajar juntas para traducirlo también en español porque está orientado después de la guerra de Ucrania, entonces se ha traducido a más idiomas relacionados con esta zona del mundo. The next speaker, vamos a hablar del próximo presentador. Tenemos a Ángel Boceta. Hola Ángel, bienvenido. Él es psicólogo y técnico superior de empleo en el Servicio Extremeño Público de Empleo. Es secretario de la División de Psicología del Trabajo y las Organizaciones del Consejo General de la Psicología de España. Es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Extremadura y coordinador del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes de Extremadura. Ángel cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de las emergencias, tanto en la atención a la población afectada como el apoyo a los equipos intervinientes. Y hoy nos hablará con una ponencia titulada Incendios forestales en Jarilla. ¿Jarilla lo digo bien? ¿Sí? Jarilla. Vale, Jarilla. Una experiencia de contención emocional. Y va a presentar pues, su testimonio sobre el acompañamiento psicológico en situaciones de crisis. Muchas gracias, Ángel. Si me permites leerlo un momento en inglés para las personas que entienden español. Our next speaker is Ángel Boceta. He's a psychologist and senior employment technician at the Public Employment Services of Extremadura, which is an area of Spain. He's secretary of the Division of Work and Organizational Psychology of the General Council of Psychology in Spain. He's board member of the Official College of Psychologists of Extremadura
and coordinator of a psychological intervention group in emergencies and disasters in Extremadura. He has great experience in emergency response, both supporting affected populations and assisting first responders. And he brings a deeply practical and human perspective to crisis intervention. You will love him. Today, he will present his talk with the title Forest Fires in Jarilla, I said it, okay, an experience of emotional support. And he will share very important insights of his work in this field. Thank you very much, Ángel, and the time is yours. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra invitación y quería empezar haciéndote una pequeñísima corrección, Ana, y es que no soy un especialista en psicología de emergencias, no, a cada cual lo suyo. Soy más bien un infiltrado y lo quiero explicar, yo he enfocado un poco mi pequeña intervención en explicar la experiencia concreta brutal que hemos tenido este verano en Extremadura. Por circunstancias, yo llevo un año. Yo vengo del mundo de la psicología de la empresa, de las organizaciones y del trabajo. Y por circunstancias, por una dimisión que hubo del anterior coordinador, nuestra decana me pidió que me encargase de la coordinación, sabiendo que era algo puntual y en el tiempo. Lo que ocurre que en estas cuestiones, pues los que os dedicáis a esto, no hace falta que os explique que esto engancha y gusta, y bueno, pues uno se implica y se mete en la historia, pues, y máxime cuando sufrimos una oleada de incendios como la que hemos tenido este verano. Entonces, simplemente mi misión es mostrar un poco a toda la audiencia pues qué hemos hecho en Extremadura, cómo nos organizamos y dar pues una visión un poquito más práctica de lo que es nuestro grupo, un poquito menos teórica. Si me lo permitís, comparto. A ver. Bien. Bien. A ver si consigo pantalla completa. Se ve bien, ¿verdad? Como bien has dicho, Ana, el título es Incendio forestal en 2025, Jarilla, una experiencia de contención emocional. Quiero empezar un poquito hablando, no mucho, pero un poquito de la historia aquí en nuestra región, en Extremadura. Aquí hasta la riada de Badajoz de noviembre del 97 no se había hablado prácticamente para nada de intervención psicológica en emergencia y catástrofe. Prácticamente ni sin prácticamente. O sea que este tema empezó a tratarse tanto por parte nuestra dentro de la profesión en el colegio, como por parte de las autoridades, precisamente ante aquellos brutales acontecimientos, con 25 muertos, con bastantes desaparecidos que hubo en noviembre del 97. A partir de ahí, dentro del colegio, estuvimos estudiando la posibilidad de, ante esta necesidad, crear un grupo que no sabíamos muy bien cómo darle forma, para ver cómo podíamos ayudar a la sociedad ante este tipo de emergencias y catástrofes. Y entonces se valora la necesidad de contar, como digo, con un grupo de psicólogos especializados en intervención y atención a las víctimas. También se daba el caso de situaciones puntuales, no tienen que ser grandes catástrofes, sino situaciones como pueden ser suicidios, comunicación de malas noticias, violencia, secuestro, etc. Y para ello lo primordial era establecer una formación especializada y continua. El bautizo de fuego, el grupo se creó en el año 2009-2010. O sea, ya había un recorrido bastante amplio desde el año 97 en el que se fue fraguando la idea, pero no se concretó hasta 2009. El bautizo de fuego lo tuvimos en el 2014 con un accidente de autobús de múltiples víctimas, además muy doloroso porque fueron chavales pertenecientes a un equipo de fútbol, todos adolescentes, en el que hubo varias víctimas.
y ahí siempre sin estar bajo ninguna cobertura de ningún tipo de concierto ni subvención ni nada, el Colegio de Psicólogos de Extremadura con los medios propios fue cuando empezamos a actuar. Actualmente el GIPEC se compone, de 60 profesionales en Extremadura. Al comienzo de la presente campaña éramos 44, pero terminamos una fase de formación y en la actualidad son 60. Estamos coordinados con el GIPEC Nacional del Consejo de Psicología de España y, como hemos hablado antes, con el RIPE, con la Red Internacional. Y desde el año 2015 tenemos un convenio con la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura. ¿Cuál es el presente del GIPEC? ¿Cómo nos activamos? Nos activamos de varias formas. En primer lugar, nos pueden activar por parte del Grupo Logístico de Protección Civil ante una emergencia dentro del Grupo Psicosocial, establecido en el Plan Tercae. Otro tipo de activaciones es directamente de la sala del 112 ante episodios de emergencias puntuales, accidentes, como decía antes, temas de suicidio, muertes traumáticas, atrincheramiento con armas o sin armas, desapariciones y también activaciones por parte del GIPEC Nacional a demanda de otros colegios autonómicos, llegado el caso. En cuanto a las funciones, aquí me voy a detener un poquito. Qué es realmente lo que hacemos y de qué nos encargamos. La primera es la coordinación con el Grupo Logística de Protección Civil. Como decía antes, la activación del Plan Tercae ante una gran emergencia o catástrofe. Aquí, ¿qué hacemos? Hacemos atención en primeros auxilios psicológicos, apoyamos en las evacuaciones, funciones de apoyo tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como intervenimos ante situaciones estresantes, angustiosas, crisis de ansiedad, incluso conductas agresivas que se suelen dar cuando se decreta por parte del CECOPI la evacuación de una población. Hacemos acompañamiento y, perdón, porque no veo, no soy capaz, así. Acompañamiento y asistencia psicológica a personas albergadas. Una vez que se ha producido la evacuación, hacemos esa labor de acompañamiento, de escucha activa, de estar atento a las necesidades de las personas que se encuentran en una situación bastante comprometida, de mucha incertidumbre, como todos sabemos, que supone el haber salido con lo opuesto de casa y permanecer durante una serie de días en un albergue. Control de conductas específicas y emociones, evitando contagios. Esto es importante. Nosotros estamos observando, bueno, y es algo sabido, el primer día un poco es la ubicación, el hacerse cargo la persona de la desgracia que está ocurriendo en su entorno más cercano. El segundo día se va afianzando esas ideas. El tercer día viene lo complicado porque ya el cansancio va apareciendo, esa incertidumbre ya se gestiona de diferente manera, comienzan los nervios, hemos tenido este verano, bueno, decir que en la primera oleada tuvimos 3, en el incendio de Jarilla, tuvimos a 3 poblaciones durante 5 días. El cuarto y el quinto día es ya tremendo. Ahí tenemos que hacer mucha labor de control del bienestar en general, mucho control de medios de comunicación, los bulos, las falsas noticias, porque todo ello conlleva un contagio emocional muy grande en un pabellón que llegamos a tener del orden de cerca de 400 personas albergadas. También realizamos colaboración con otros miembros y grupos del operativo en cuestiones de las más diversas. Llegado el momento, pues en una situación de emergencia, pues si no tenemos una atención directa que realizar a personas, pues colaboramos en lo que haga falta. También atención psicológica a demanda de intervinientes. Este es un punto
bastante interesante y que no podemos desdeñar. Los propios intervinientes, bomberos forestales, guardias civiles, miembros de la UME, bueno, pues todo el amplio operativo. Ahora daré algunos datos del incendio de Jarilla. Llegamos a tener a más de 500 intervinientes simultáneamente, pues se dan casos muy puntuales de estrés, de agotamiento, tanto físico como psíquico, y también a demanda de estos intervinientes, pues solemos actuar. Atención y asesoramiento a requerimiento del 112 en situaciones puntuales, tanto durante la activación de la emergencia como de manera paralela, porque relacionado o no con la emergencia, pues surgen continuamente situaciones, como digo, puntuales que necesitan un apoyo. Estoy recordando, por ejemplo, apoyo a la Guardia Civil este verano, que además me tocó a mí, para el tema de unos ganaderos que se habían quedado cuidando el ganado en la sierra, rodeados por el fuego, y pedían la intervención de helicópteros, y el 112 estaba obligado, por 3 veces fue el helicóptero a rescatarlo. Cuando llegaba decían que ellos no querían rescate, lo que querían era agua. Bueno, pues tuvimos que subir y convencerlos de que por favor no interrumpiesen, porque bueno, era un despropósito los recursos que se tenían que utilizar para esas falsas emergencias, ¿no? Asesoramiento de apoyo a cuerpos de seguridad, como digo, participación en la elaboración de planes, protocolos de intervención. Estos son otras funciones anexas que tenemos, no ya en el momento de la emergencia, pero sí durante el resto del tiempo. Asistimos a simulacros, jornadas técnicas, y en posemergencia, lo que es en nuestra región, lo hacemos solamente a demanda muy puntual del operativo. Se han dado casos puntuales en los que nos piden que durante 1 o 2 semanas posterior a la emergencia, pues sigamos realizando una atención telefónica. Esto lo hacemos desde el punto de vista telefónico, una atención psicológica, pues de apoyo, de derivación a otros profesionales y de cualquier necesidad que tenga la población. Este verano, en los incendios de 2025, hemos tenido varios, concretamente en los días 15, 16, 17 de agosto, llegamos a tener uno de los días incluso 17 incendios simultáneos. Algunos de mucho calado, como Camino Morisco, los que están ahí puestos, y el de Jarilla pues ha sido el que nos ha desbordado, porque los datos, pues ahí están: 17.800 hectáreas, 170 kilómetros de perímetro, más de 500 efectivos, como decía antes. Se implicaron y nos ayudaron 3 comunidades autónomas, aparte de la nuestra, 3 países, vinieron efectivos de Alemania, de Chequia y de Portugal. Se realizaron 28 reuniones del puesto de mando avanzado, fueron un total de 10 días de activación. Nosotros ofrecimos 409 horas de servicio mediante 22 compañeros y compañeras que realizaron 16 turnos de entre 8 y 12 horas. La verdad es que fue bastante agotador y extremo. Positivo, ¿qué resaltamos? Pues la cooperación con el resto del operativo, la coordinación interna que hemos sabido solventar, y el reconocimiento y valoración institucional. En las reuniones posteriores que hemos tenido de análisis de toda la situación, hemos valorado muy positivamente cómo hemos obtenido ese reconocimiento, lo cual nos da pie, y esto creo que es importante ante futuras negociaciones, para mejorar los convenios y intentar mejorar cuál es nuestra relación, ¿no?, con las instituciones, con las administraciones. Lo más importante, el reconocimiento y el agradecimiento de la población afectada. Esa, por supuesto, ha sido nuestra mayor satisfacción. Cosas a mejorar. Como yo digo siempre, somos un grupo de profesionales no profesionalizados. Esto dificulta un poco lo que es la disponibilidad a la hora de contar con compañeros y compañeras para todos los turnos, de mañana, de tarde, de noche. Entonces, ¿cómo salvamos esta dificultad? Pues incrementando
los efectivos que tenemos a nuestro servicio. Realmente, como he dicho ahora mismo, sobre el papel tenemos 60, pero en Jarilla, por ejemplo, pues actuamos como máximo 26 por circunstancias de distancia, por disponibilidad, por vacaciones, era pleno agosto. Bueno, pues eso, como mejor se afronta, es intentando hacerlo lo más, que el grupo sea lo mayor posible. Estamos afrontando una reorganización interna en cuanto a coordinación, guardias, turnos. Es necesario potenciar los turnos iniciales porque es cuando más apoyo tenemos que dar en el tema de las evacuaciones. Hay también un problema de la movilidad en el operativo, de cómo tenemos que ir a los diferentes puntos, pero bueno, eso son ya más cuestiones internas. La relación con los medios de comunicación también la estamos afrontando porque tenemos que organizarla de alguna forma, porque si no vemos que la cosa pues se va un poco de las manos. También protocolarizar la visita de las autoridades, el tema de las famosas fotos de las autoridades que vienen y bueno, y tenemos que velar por la seguridad, por la intimidad de las personas albergadas y el control de la afiliación en los albergues, eso también es un aspecto muy importante. Retos para el futuro, formación, formación y formación. Nosotros hacemos un curso básico de intervención psicológica en emergencia, curso de primero auxilio psicológico, identificación y evaluación de necesidades en las catástrofes, intervención psicológica en suicidios, comunicación de malas noticias, o sea, temas, como decía antes, muy importantes como el desgaste de profesionales de emergencia, etcétera. Esa es nuestra misión principal durante todo el año, el seguir con esta formación continua que nos haga mejores profesionales. Los retos que tenemos, pues creo que lo podemos compartir con el resto de grupos de toda España, ¿no? La integración de la psicología de emergencias como un cuerpo más de intervenientes dependientes de la administración, la presencia diaria en la sala del 112, tener una mesa sectorial propia, ¿con qué objetivo? Pues el poder prestar una atención pertinente ante llamadas complicadas, seguimiento de intervenciones autolíticas, que son en ese momento de la llamada cuando más se puede ayudar, porque luego ya a posteriori, pues una de dos, para cuando queremos llegar, como yo digo, o se ha consumado lo que era un intento de suicidio o llegamos y ya pues se ha solucionado perfectamente por las personas que buenamente han podido y no hacemos falta para nada, ¿no? Atención a los operadores del 112, incluso por la carga de estrés, de trabajo y de situaciones complicadas que afrontan, el seguimiento de casos específicos, de las derivaciones a profesionales en el momento, y para eso pues nos fijamos un poco en las experiencias en otras comunidades, como puede ser Madrid, Cataluña, Baleares, etcétera, ¿no? Donde se van consiguiendo pasos en este sentido. Y poco más. Muchas gracias por la atención y me despido con esta foto icónica del final del terrible incendio de Jarilla tomada por bomberos de la comunidad hermana de Castilla y León cuando sofocaron las últimas llamas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel. Realmente ha sido muy interesante y creo que no me equivoqué en cuanto a la profesionalización. Aunque hay camino por realizar, creo que ha sido demasiado modesto. Bueno. Y ahora vamos a presentar al tercer ponente de hoy, a Jan Patawa. Él es responsable del Departamento de Comunicación Estratégica del Equipo de Información en Crisis del Ministerio del Interior de la República Checa. Y desde este cargo lidera la comunicación estratégica y de emergencia del Estado en situaciones de crisis. Lleva más de 25 años de experiencia en este ámbito, en el ámbito de la comunicación, primero en la industria publicitaria y posteriormente en el sector público. Y ha decidido dedicarse a este sector movido por una profunda convicción, que es que en tiempos de crisis múltiples y de desconfianza social, una comunicación clara y eficaz puede prevenir la polarización y salvar vidas. Me gusta mucho recalcar esta frase que él escribió. Hoy compartirá su ponencia con el título Gestión de crisis y comunicación estratégica durante las inundaciones de 2024 en la República Checa. Now in English, our third speaker
is Jan Patawa. He's head of the Crisis Information Team Strategic Communications Department at the Ministry of the Interior of the Czech Republic. In his role, he leads the state's strategic and emergency communications during crisis situations. He's got more than 25 years of experience in communications, starting in the advertising industry with both the Czech and international clients. And I like to mark his motivation because in his own words, stems from the strong belief that in times of multiple crises and declining social trust, effective communication has the power to prevent polarization and save lives. I think this is very important. He will present crisis management and strategic communication during the 2024 floods in the Czech Republic. Thank you, Jan. Hello, thank you very much. Thank you for the opportunity to be here. I would like to tell you about our experience during the last year flood. But first of all, I need to start with a little historical excursus. And these are the pictures from the floods during the 1997 on the Moravia. And it was huge. It was one of the most deadliest floods in our history. And I had a personal experience. I was a little boy on Moravia during that time. So I was into it. And it was a really strong experience. And lately, last year, 2024, another huge floods hits the Czech Republic. And honestly, it was much bigger than the floods during the 1997. It was enormous. It was scary. It was huge. And these are the pictures from the situation, how it looks. Everybody was trying to help. Every rescue team's been involved. And we, as a communication team, we've been doing the best of ourselves to prevent the more damage and save lives. Because I believe that during the crisis, not only the water or the shelter is necessary. One of the most necessary things during the crisis is information, definitely. And I always use this quote from my colleague, Štěpán Vymětal, who says, the information acts as an antidote to uncertainty and despair in a time of crisis. And it's nice to describe what's going on during the crisis. As I said, people need information, and it's crucial. And during the last year floods, it shown that the information was crucial in terms of early warning, because we've been in the privilege to have a time to be prepared, to prepare ourselves, because the authorities had the information about the floods 3 days before it hits the Czech Republic. This is one of the most important picture of the floods. Even it's not action picture, even it's not how the rescue teams are rescuing people, but it's shown the officials, the authorities standing as a one man plus one woman. And 3 days before the flood, they warned the public that the crisis is coming. And people believe, people act, and we as officials act as well. And we've been lucky because the trust of the Czech citizens to the fire rescue teams, to the police officers, to the army, it's pretty high. 95% of Czech citizens trust the Czech Republic fire rescue teams. And this public confidence in an early warning, in the
in the situation when all authorities and all the officials been standing in front of the Czech citizens and saying the crisis is coming, it was essential to manage and to affect the crisis. And I would like to tell you shortly about the tools and resources that we use for crisis management. Because honestly, when I start this job, it's been during the mass shooting on the university 2 years ago. And when I ask when the colleague of mine asked when the crisis communication team gonna come and help us to deal with the situation, I said no team is coming. We are the team. So we started to build up the tools. We started to build up the resources and the ways how to manage the crisis. And one of the most powerful tool and one of the most used tool is incident log card. It sounds like what the hell is this tool, and it's a pretty simple shared document that is filled with the information and that is spread through the all involved actors. And it describes the situation, it shows the timelines, and what is the most important, it shows the communication narratives and the thesis we are using. And thanks to the sharing to the all actors, we are able to provide a unified information to the citizens and speak with a common language to the public. We also use this document to measure implemented steps by the resorts and institutes. We also are sharing the experts' guidelines, guides, what to do, how to, for example, pack the emergency bags. And we use this tool to analyze the situation, for example, especially for vulnerable groups. This is the crucial tool, and we use it for every single crisis, and it's possible to use not just for the natural crisis, but also for inter-ethnic crisis, all type of crisis, and it's the one of the best invention we are using. This is the example of uniformed warning to the public we used. We try to use the as simple language as possible. We also try to communicate with the foreign languages because we've got a huge community of Ukrainian people living in our country. We translate it into the English and of course in Czech. As you can see, the sentences are pretty simple, and that was the goal we've been trying to reach. Be as simple as possible and warn the public before the flood is going to come. We also use this graphics and this style of graphics during the crisis. We changed the color code to the red, and after the crisis, when the water went out, we use the gray, not to be so pushy. So we use this graphic a lot, and it works perfectly. Another tool we are using is aimed for the local authorities, and we call it Cards for Mayors. And the idea behind is during the crisis, everybody is in a stress, and you need to have like simple guidelines, simple steps, what to do in the first hours. What are your tasks? What is necessary to do? And these cards for mayors are providing the simple information, simple checkboxes for the authorities, the local authorities, what to do in the crisis and how to act. The important numbers and the guidelines for the communication.
There is much more, but there is no time to go through all the tools, but these are the most important. And we always try to evaluate our work. We try to ask the people how they perceive the communication, how they feel about the communication. And we did it as well after the floods last year. And 74% of the people at risk of flooding says they had enough information about what to do in a case of danger. I think it's a pretty decent number, and in the term of low trust to the government in our country, that is about 20%. The impact of unified information and unified early warning was pretty nice, I guess. And I would like to now mention key considerations we've been taking during our communication. We definitely prioritize communication with the vulnerable groups and developing messages that express hope and show the people that they are not alone in difficult situation. For some people who are not involved in the crisis communication, it can feel like, of course, but it's not something that the official authorities are doing like automatically. It's and it works perfectly. And I guess what the state should do during the crisis, the state should focus on the vulnerable groups because they can't help themselves. So that should be the priority number one for us as communicators, to express that we are also not forgetting you who are vulnerable. And there's a couple of steps to improve crisis communication and emergency preparedness in our country that we are using and that we are trying to implement in our further steps. We definitely need to strengthen communication capabilities in all risk management personnel. And we need to build on the experience of local stakeholders. Local stakeholders are one of the most important because they've got experience from the crisis itself. It helps help us improve understanding of what's their needs and what's the challenges they've been facing. Even when the early warning system works perfectly, we still need to improve them and strengthen them. And we need to build the trust into the institutions because sometimes not all the groups of society are trusting to the officials. We need to make sure the information is accessible to everyone. It means to provide the translation to the languages. We need to be more focused on the vulnerable groups and better understand their needs and what are they expecting from the state. We need to ensure the public in an aware of way the crisis system works, because sometimes people don't understand the structure. Sometimes they don't understand why the army is not involved, for example, why the army is not helping. And we still need to explain what was behind, how the state works, how the processes are set up. And what is the most important? We need to support active citizens involved in the ensuring their own security and that of their surrounding. This is the crucial. This is something we've been handling now, and we are trying to improve what's going on. And that's the reason why another half of my presentation is focusing on this and focusing on how we are trying to prepare our citizens for the future crisis.
We developed something that is trying to be common in the Western countries, Baltic states, Finland. We launched the National Evidence-Based Preparedness Campaign, and the main message of the whole campaign, which is pretty big, because we are delivering the information about this campaign to every single household. The main message is that in the difficult times, we are able to help each other. When things are at their worst, we stand together, we are adaptable and resourceful. Together we can make it. This is the main message we are delivering through this campaign. And why? Because we think, and I guess you as well are noticing the world around us is gradually changing, and it's important that we are prepared for these changes. Sorry. As you can see on this graph, the number of global natural crises is rising, and it will be not better, I guess. It will be definitely the worst. And the floods are the main crisis we are facing in our times. Of course, we are not having the experience not only from the floods and natural crisis. We are having the experience, and we are building up on the experience from the mass violence. We've been responsible for communication of mass shooting on the Charles University 2 years ago. We've been responsible and trying to coordinate the communication during the infrastructure failure on the beginning of summer this year. And we've been dealing with the number of security threats and inter-ethnic escalations. All this is part of the campaign, and all the experience we are having, we try to put into the campaign itself. And what are the challenges? We always try to measure everything. We always try to measure what is the mood, and what are the things in the public before we start to communicate, and then we try to evaluate our communication. So we did the measurement before this campaign, and we saw the interesting numbers. Like 73% of the households make no preparation for crisis situation. 73%, nothing, nada, niente. And 76% of the population believe that the state should do more to prepare citizens for emergency. So you can see people are doing nothing, and people are expecting the information from the state. This is the opportunity to do something. And people are having the low public awareness of what actions to do, to take during the crisis situations. This is the baseline. This is the baseline we are playing with, and we try to change the numbers. And the way how we are doing is, we know the experience show us that during the crisis, the first 3 days, 72 hours, are the most challenges. People during this 3 days need to sometimes take care about themselves if they are not threatened by life. People need to be prepared. People need to have food, water supplies, and access to reliable information. This is the important and crucial thing. How we did it? We basically created a brochure. And this brochure provides to the citizens the simple information, doable information. And when I mentioned we are trying to focus on the vulnerable groups, we definitely translate it into the English, Ukrainian, and sign language. We are having the videos when the people with the reading problems are able to listen the brochure from the beginning to the end. Excuse me, Jan, we're running short of time. I will be quick. I'm sorry, because it's very interesting. No problem.
So these are some examples of the campaign. The Ministry of Interior, the ministry itself, been presenting the brochure and the whole concept. And we as well ask the households if they are willing to receive the printed handbook, and 89% of the households says, okay, we are fine with that. We will definitely at least flip through, or we will take the attention to the brochure. This is the production plan. It's not so important. The important information is right now we are delivering the brochures to every single household in the Czech Republic, and we want to do our best to provide information to every single one. When we creating the concept, we've been cooperating with a bunch of organizations. We are partnering with the Czech television, Czech radio, and all major media around our Czech Republic. And the reason why we are doing it is because we believe that we need to build something that we call shared safety. Because every single one, every citizens, the companies, the state, the officials, the local authorities should be involved in the shared safety and their own security. Right now, we are expanding our network. We are trying to build up the municipality support, privacy sector engagement, community networks. We are trying to do it as a whole approach, communication from the state to the citizens. And as I mentioned previously, preparedness is foundation. That's it. But for us, the most important the most importantly, in difficult times, we are able to help each other. When things are at their worst, we stand together, we are resilient and resourceful. Together we can make it. This is the headline we use during the floods, and it works in all the crises that's gonna come. Right now, we are trying to develop the international partnership with the organizations, share experience, connect globally, find the best practices. So if you guys are having some best practice, we are definitely welcome to share it with you, and we will be happy if you're gonna share it with us. Thank you very much. I appreciate I can be here. Thank you. Thank you very much, Jan. I have been very sorry to interrupt you because it was very important, but I take what you last said, okay? We could share knowledge and best practices, and I think we have to learn from each other. Thank you very much. Le estaba diciendo a Jan que le tomo la palabra en su última frase cuando ha dicho que sería una buena idea pues compartir experiencias y conocimiento entre diferentes países, porque además el tema de la comunicación es importantísimo. Me ha dado mucha envidia cuando ha hablado de las inundaciones y que las autoridades escucharon el aviso 3 días antes y realmente el número de muertos fue muy, muy bajo en una situación muy parecida a la que tuvimos aquí en Valencia. I was talking about how envious I was when you said that the authorities listened to the forecast 3 days before, and the communication saved so many lives, which is the opposite of what happened here in Valencia last year. So congratulations for your work. Thank you. To be honest, we are using the example of your communication in our presentations. Of course, we have to learn from each other. Bueno, Ana, tenemos un pequeño espacio de tiempo, no mucho, por si alguien se quiere animar, pues a través del chat o preguntas y respuestas. Es el momento que si alguien tiene alguna cuestión que hacer tanto a Ángel, Bessie o Jan, pues es el momento. Y de todas maneras, mientras la gente se anima a hacer alguna pregunta, tenía pues una pregunta en concreto para Jan. Si se la puedes traducir, de alguna manera, ¿qué tipo de mensaje tendríamos que dar a aquellas personas que ante un riesgo de inundación no quieren abandonar, por ejemplo, su casa?
qué tipo de mensaje se le tendría que trasladar, qué tendríamos que decirle de alguna manera para convencerle de que ahora, en ese momento, lo prioritario es salvar su vida, no estar ahí en su casa. Jan, there is a ¿Me question for puedes you. decir que sean respuestas cortas? Porque así podemos dar opción a Vale. alguna. There is a question for you. Javier asks, what kind of message could you give to a person or a group of people who don't want to leave their homes in case of floodings? How to try to convince or explain to them that the most important is to save their lives, not their things or their houses. Is there a strategy that you have? It's a question for me. Yes. Yes. Thank you for this question. It's something that we've been trying to manage. Like pretty, it was a huge problem, and the rescue teams they've been like dealing with it pretty. It was sad how the people been trying not to listen to the advices. But definitely the answer is the empathy, because sometimes we try to force them. Sometimes we don't understand why they are not acting as we want them to act, and sometimes we don't understand what is behind. What are the reasons they are not listening, and we need to understand the reasons. There's a couple of them. We definitely choose 7, and we are trying to like change our communication strategy to better understand what are the needs. For example, they are having pets, and they are not sure that that we will take care about their pets, for example, etc. There's a couple of examples that can be used, but empathy is the key, I guess. Thank you very much, and thank you for being so brief. La respuesta breve sería empatía, usar la empatía. Dice que ellos han intentado forzarles o obligarles, que no funciona, pero que lo que funciona es intentar entender, aunque sea de forma muy rápida, qué es lo que hace que no se quieran mover. Dice, por ejemplo, pues algunos no se querían mover de su casa porque había animales de compañía u otros animales, entonces intentar pues convencerles de que también se van a salvar los animales. Empatía es el resumen. Thank you. Si me permitís, a nosotros nos ha ocurrido también, además, creo que en el tema de incendios es más agravado todavía. Hubo terribles dificultades para hacer salir a gente de sus casas con las llamas a 20 metros, porque creo yo que la percepción que se tiene de poder luchar contra el fuego es, digamos, la persona, creo yo, es mi opinión personal, la toma como más asequible que luchar contra una avalancha de agua que viene, ¿no? Entonces y estoy totalmente de acuerdo, la empatía, intentar, ahí sí que en nuestra zona, por supuesto, la Guardia Civil, que siempre es a los que acompañamos, respetan escrupulosamente nuestra opinión y nuestros consejos. Y eso yo en todos los foros que tengo oportunidad de decirlo, pues lo digo, ¿no? Y es bastante importante. Pues, Un poco la autoridad también funciona, ¿no? El sentido de profesionalidad, ¿no? Angel is adding that they had the same problem with the fire, and people were having the fire so near, so close to their homes, but they didn't want to leave the homes. And he also says that what works also, apart from, besides empathy, the giving the sense of authority, of professionality. We know what's best for you, listen to us. Ana, creo que tenemos varias preguntas, ¿eh? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Sí? Muy breve la respuesta para... Vale, a ver. Creo que aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para prevenir el agotamiento emocional y el trauma en los equipos de intervención psicológica durante y después de una catástrofe? Entiendo que es una pregunta abierta, así que también la traduzco para ver si Jan y si alguien quiere contestar.
There is a question, which is an open question, not for anybody in particular, which says, what are the strategies, the most effective strategies to prevent emotional tiredness and trauma in the intervention staff during and after the catastrophe? So the most important effective for preventing tiredness from the rescue teams. Yeah, it's a very open yes question and very important one because psychologists and rescuers are victims. It's a question of being prepared to being confronted to something very, very difficult. So we need to take care of ourselves, take time, eat well, sleep well, take breaks, and also work together, speak together about what happened, what we have experienced. And of course, there can be other means that that can be helpful, groups, questionnaires, but to prevent it, the only way to begin to prevent it is to know what's coming. So to be able to take action against. Thank you, Bessie. Traduzco al español. Ha hablado de que lo más importante es estar preparados, y preparados es no solo la formación, que también, y ella ya lo ha dicho, sino saber a qué nos vamos a enfrentar. Y además, pues cuidar mucho el autocuidado y el hecho de hacer equipo, de conocerse, de trabajar juntos, de saber cuidarse a uno mismo y de cuidar el equipo. Estoy resumiendo muchísimo y en la grabación ya veréis toda su respuesta, que es mucho más elaborada. Pero bueno, básicamente es esto. Ana, en preguntas y respuestas hay una pregunta para Jan que me parece muy interesante. Ahora la he visto. Jan, there is a question for you. The question says, have you seen differences in communication or the management of the emergency in the rural areas where the population is much more extended in the land? Does the professional help arrive later, or have you done something differently in the rural areas? I can't say what the rescue teams is if they arrive earlier or sooner, but what I saw is the way how the authorities, the local authorities communicate, because sometimes they don't understand what it means to communicate with the citizens that are in threat. Sometimes they feel that the communication means the road. Sometimes they feel that the communication is when the phones are working. Sometimes they don't understand the communication is the one of the most powerful tool, and some local authorities have been not ready for this. And that's something that we are trying to change. We are doing the workshops. We are trying to do the trainings taught to them for better understand what the communication can do, how the strong is the communication. And then the communication is sometimes the only tool that you have, because the rescue teams are doing their work best as they could, and you are having one tool. You can't rescue. You can rescue via communication. So the communication was challenge for me, and that's what we saw was not done well sometimes in the rural areas. But sometimes the communities works perfectly, because in the small areas, in the rural areas, the people are much more to live together. They know each other. They've got the groups of I don't know, for some hobbies doing together. So sometimes the communities works perfectly, and it can't be tell like generally something is not working in a rural area. Something is working. There's a lot of differences.
Voy a resumir, también vais a ver la grabación y su respuesta más lentamente. Thank you, Jan. Dice que no tiene información sobre si los equipos de rescate llegaron más tarde en las áreas rurales, sobre eso él no trabaja, él trabaja en comunicación. Dice que con la comunicación a veces en las áreas rurales pues, puede ser un poco más difícil, pero lo que hacen es preparar a las autoridades locales, por un lado, y hablan mucho con las personas que están al cargo en cada área rural y que son ellos los que transmiten la información. Eso lo ha dicho por un lado. Y por otro lado, si no me equivoco, también ha dicho que las comunidades más pequeñas o más rurales están más preparadas para trabajar en grupos, se conocen más, tienen sus propias formas de comunicarse y entonces, pues en ese sentido es un poco más fácil porque también saben las propias comunidades cómo llegar a todo el mundo. Sí, Javier. No, planteaba la última pregunta si se puede acceder a la guía o el material que estaba comentando en su presentación, Jan. Sí, le pregunto o lo hablamos con ellos y después. There is a question whether people can have access to your presentations if you have any inconvenient. Sure, Sí. sure. It's I already send you the link. Feel free to share it. Thank you. Also, I think there will be links to YouTube. I think the whole presentations will be available, isn't it? They will have the link to the recording of the webinar. Okay. So yes, they can have access to the presentation because they can watch it. Yeah, yeah. No sé si hay alguna otra pregunta, pero a mí sí me gustaría de alguna manera conocer un poco la opinión de Bessie en relación a la aplicación de la técnica de MDR en situaciones de crisis. Si realmente se puede utilizar desde el minuto uno de la situación de crisis o ya cuando han pasado a lo mejor 48, 72 horas de la crisis, en donde a lo mejor se hace un trabajo más a nivel terapéutico con esa persona. Como sé que ya ha comentado en su presentación, pues la aplicación del MDR, sí me gustaría saber un poco cuál es su opinión respecto a ese tema, porque a veces hay un poco de controversia en relación a la aplicación del MDR desde el primer momento que se produce la catástrofe o la emergencia y el profesional de psicología interviene con la persona afectada. There is a question for Bessie. Javier wants to know your opinion on using EMDR during an emergency situation, whether it's a good idea or it's useful or you have experience using it from the first minute of the intervention in emergencies, or you think it's better to wait for 48 to 72 hours or even later. Well, I haven't used it directly, and I think it is better to wait until the first needs are covered and the person is safe. And then there are protocols and also group protocols that can be used also, but not at the first minute. No, people are not ready. They don't understand what's happening to them yet. Thank you. En su opinión, no es recomendable utilizarlo en el primer momento, sino esperar a que la persona pues, se sienta segura, esté más segura. O sea, ella desde los primeros momentos, ella no es de la opinión de utilizarlo. You know that we have a colleague, Andrea, who is EMDR Europe. She has a protocol for using EMDR from the beginning. Maybe we could talk and we could have another webinar with her. Estoy diciendo que tenemos en el grupo de la EFPA de emergencias, tenemos la representante de MDR Europa, que justamente es de Barcelona. Se llama Andrea y ella sí tienen un protocolo de utilizar MDR en emergencias desde el primer momento. Digo que igual sería interesante invitarla a otro webinar y hablar sobre esto. Yeah, Bessie. Yes, no. Okay. Muy bien, pues Ana, yo creo que no sé si hay alguna otra pregunta, creo que no, la verdad puedes transmitir pues que hay el agradecimiento y la enhorabuena también y la estupenda presentación de los tres
Yo creo que eso es lo que hay que trasladarles de la satisfacción de la gente que ha estado conectada a la webinar. Por mi parte, yo también quiero agradecer tanto a Bessie como a Jane como a Ángel, pues la invitación que les hicimos para participar, porque yo creo que son 3 testimonios muy interesantes, cada uno con un enfoque diferente, y cada vez me reafirmo más en que hay que hacer un trabajo muy importante en el ámbito de la comunicación. Yo creo que es fundamental y creo que como profesor de la psicología tenemos aún de la psicología de emergencias, tenemos aún como una asignatura pendiente con el tema de la comunicación. Creo que es tan importante todo lo que tiene que ver con la comunicación como lo es con la intervención que hacemos nosotros cuando se nos activa. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando más en el tema de la comunicación. Me ha encantado cuando él ha comentado que, bueno, que días antes ya se trabaja con la administración local de las localidades, seguramente todo el tema de la prevención, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender de ese tema. Con lo cual, muchísimas gracias a los 3 porque realmente ha sido muy interesante y creo que es un honor como Consejo General de Psicología y la Red Internacional de Psicología de Emergencias poder haber tenido hoy a estas 3 personas transmitiéndonos su experiencia. I will translate in English. Thank you very much for the presentations. The 3 of you have been very professional, very interesting. And Javier was making the reflection that we should learn a lot, not only to improve our standards of performance during the emergency as psychologists of emergencies, but also as working with the information and even using the information to prevent and save lives. And it's been a pleasure having the 3 of you here. Thank you for your knowledge, for your expertise, and for your generosity too. Tenemos la presentación, tenemos un enlace de la presentación de Jan en el chat. Nos ha compartido un enlace y los otros pues los podemos pedir seguramente. Muchas gracias a todo el mundo. Pues Muchas muchísimas gracias a gracias. vosotros y ha sido un placer. Gracias y a todas las personas que nos escuchan, tanto de España, de Europa y de Iberoamérica, pues un placer poder compartir este espacio de todas aquellas personas que estamos interesadas y como había dicho Ángel, pues engancha todo el tema de las emergencias. Muchísimas gracias y buenas noches a todos y a todas.